Welcome to Chimanimani district, once a landscape of vibrant farmlands, community strength, and natural beauty. Cyclone Idai changed everything. On 15 March 2019, Cyclone Idai tore through Chimanimani with unimaginable force. It swept away homes, bridges, fields, and families, leaving a wound that time has not healed. For many families, the storm never ended. Recovery programs brought hope, but also unanswered questions, unfinished houses, and unmet promises. The promises of full recovery and reconstruction remain slow, incomplete, or unfulfilled, with displacement, broken infrastructure, and interrupted livelihoods. Ndaigara Ngangu kuChimanimani. Cyclone yakauya takarara. Takangoona tiri mumvura. Tatoveredzwa nemvura imba yedu yatanga tiri yakadonha kubva yatoveredzwa nemvura. Saka mvura yakazongoti rasawo payakatirasira. Ndine tuvana tusikana twese. Vamwe vacho vakomana vacho handina kuzovaona, vakabva vatongoshayikwa zvachose. Ndo zvatakasangana nazvo paCyclone. Saka payakatirasira ipapo pane vakazotibatsirawo vakatisimudza vakatiisa pachechi yeRoma. Kubva pakaita Cyclone March 2019 takagara tiri kumakipi ikoko kusvikira takazouya December 2022 nanhasi ndo mwatiri mumakebhini. Apa pari kutotirwadze zvakanyanya. Ndine imwe mhuri yandinayo, hatisi kugara pakafanana ba. Chikonzero hapagariki tese takadaro kuti panoti akomana asikana apa ndo imba yacho muri kuona tori muzidzo. Ende panoita dzimwe hama dziri kuti hatisi kuzouya kuona ba. Chikonzero hakuna pekugara. For children, Cyclone Idai's trauma continues. Education has been disrupted, homes are unstable, and a whole generation has inherited the long shadow of the storm. I was Form 6 and we were supposed to write our exams the following month, so the following term, but then unfortunately since schools were forced to shut down, I had to study on my own. I had to make use of internet. I couldn't concentrate personally because I lost my best friend due to that cyclone, so it was hard for me to focus on my studies. Patame zvakaitika iyoyo ndakashayikirwa nevana vaviri, first born yangu second born. Wanga wakarara mune imwe room, saka room yangu yakarara iyo ndiyo yakaenda kuti mvura yakatakura matombo nemarabhosi ichibva yavharira side reroom yangu yakarara iyoyo. Inini namadhamu nevana 2 wanga vachiri vadiki tairara navo muroom. Takangoridzwa nemvura kubva tazobudirawo distance away. Unhealed wounds and unmet promises define the lives of many Idai survivors. The journey to recovery is far from over. In every corner of Chimanimani, communities are rising. Relocation areas meant to offer safety and renewal have often fallen short, with poor soil and limited farmland. Through collective strength, shared labor, community rebuilding, gardens, and social support, they rebuild what was lost. This is about 5 years now since Cyclone Idai happened on the 15th of March 2019. And one can safely say that a lot was done, a lot of good work was done. I think we need to start by acknowledging that. A clinic was built, a state-of-the-art clinic, and houses were built. But much of the work that was done was emergency relief work in response to the distress calls
people that were homeless because of the cyclone. However, when it comes to building back better livelihoods, nothing was done. So you realize that these people were subsistence farmers, most of them, but when they were resettled, the government promised that they are going to develop an irrigation scheme where each family was going to have at least 2 hectares of land for continuation of their destroyed livelihoods. That has not happened. And one wonders, what does it take for a government to come up with an irrigation scheme? The land belongs to the state. They have the money, the resources to make sure that, especially given the situation of those people, government can even appeal to development partners who can help to set up that irrigation scheme. So people were given houses, but there is no mechanism to support livelihoods. No one is talking about it. The moment the emergency relief program was declared over, those people were forgotten. And the government has not been giving accurate information as well, because you still have about 16 families whose homes were destroyed, but they don't have new houses until now. And I think that one is a huge oversight on the part of the government. You also have people that were renting in places like Kopa, whose properties were destroyed and they were reduced to bare life. But those people were not considered when the houses were built to resettle the affected families. So all those people must be considered, and there must be open dialogue between government and the affected community so that they can hear how people are moving on after Cyclone Idai, rather than using all sorts of manner of intimidation and the like, where people cannot openly speak out. Cyclone Idai reshaped Chimanimani, but not its spirit. With justice, solidarity, and climate-ready governance, recovery is possible. For Idai survivors, the journey continues, and so does the call for justice and accountability. Pamberi hapo paka drikwemea bohos amwe aibuda dry amwe aibuda nemvura saka izvi zvakazopombwa mvura tine matengi akapombwa kuti rarama ndio vanhu ari pagomo iro neighbor iro pana about 5 ndio ari kufidhe muno side kune kwende kuchipatara kozwe kwende kuchikoro kune mamwe matengi ariyo ari kuendesa kuchikora ari kubva pa side apo kuchine dzimba amweni achiripa online yekuakirwa dzimba hurumende yakanga yakape promise kuti tiri kuya tiri kumbososwe mare tichauya tichiaka futi dzimwe dzimba dzinosara then tozoita handover kucouncil. Then Cyclone Idai exposed deep gaps in disaster preparedness, governance, and accountability. Aid distribution, reconstruction, housing, and long-term recovery have been marred by delays, confusion, and a lack of transparency. Survivors continue to ask, where is accountability? Where is justice? Tsaona yakanditorera murume ikanditorera mwana ndikasara ndine vana vaviri. Takatombotora time tichifunga kuti pamwe vachauya pane pavari pamwe vachaonekwa, asi nanhasi tirongonoti hakuna munhu. Saka tatova nebelief yekungoti vakafa hatichazokwanisi kuvaona, asi tingori netarisiro yekungotiwo tichazongoonawo mitumbi yavo pairi vagovigwawo zvakanaka. Pacyclone ndakatorerwa zvese zvandinoti ndezveupenyu zvandairarama nazvo, zvandaiti izvi ndo zvandada zvandogutsikana nazvo muupenyu. Muupenyu ndaakutoraramawo nezvirwere izvo zvizvi ndatova pamushonga weBP wekutoti ndikatoregera pamwe ndogona kutostroka kana kutofa. Zvese izvozvo zvakachinja, plus
nekutoti ndatova nepfungwa dzinoramba dzichindiwandira zvanga zvisingaitiki before, kungoti pese pese ndinogara ndichifunga zvinorwadza muupenyu hwangu. Ndiri munhu wekutoti ndandingori munhu wekungotarisira kuenda mberi chitofara nemhuri takabatana tiri pamwe chete. Saka life yakachinja zvisingatoiti. Gore rineri ra 2025 vanhu vakadeclarewa kunzi vakafa, vanhu vakaenda necyclone Idai. Saka takatoenda tikano apply ma death certificate tichingomirirawo kuzondoti tindowanawo mabodies achonawo. Zvazvekungomirirawo nguva yaMwari kuti tiaone tizongoaviga panongodawo Mwari kuti tizongonziwo mutumbi wanhinge waonekwa pakati toviga. There is still a dire need to strengthen climate resilience and disaster preparedness, so that should such a disaster happen again, we are not caught off guard like what happened in 2019. We must be better prepared now. So we still have about 16 families that lost everything. They were renting houses at Kopa and other places near Kopa, who are still living in wooden cabins at Runyararo, and the future is very uncertain for these families because it appears like government did not include them in the plan in terms of building houses to resettle those affected by Cyclone Idai. Totarisa kuti dai hurumende yatibatseredza ipopo apo yotivakirawo pekugara pakanaka, tapedza topuwe minda yedu totange kutorima tichiitawo madiridzo iwowawo. Ndinogonda nekuzvitenda kuti kurima chaiko chaiko kunoraramise munhu nokuti ndo mararamiro atanga tagara tichindoita kare. Cyclone Idai was a warning. Climate change is intensifying storms. Communities like Chimanimani remain dangerously unprepared for future disasters. Lessons from Idai must shape Zimbabwe's climate resilience and disaster governance.